Swami Tech in Telugu YouTube channel subscribe. హాయ్ యువర్స్, నా పేరు ఎన్పి స్వామి. మీరు చూస్తున్నారు స్వామి టెక్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫస్ట్ టైం మీరు మా ఛానల్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లేటెస్ట్గా మనం స్వామి టెక్ ఇన్ తెలుగు అనే వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఆ యొక్క ఛానల్లో మొబైల్ యాప్స్, కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్స్, అట్లాగే మన విజువల్ ఇంపేర్డ్కి సంబంధించిన ఎటువంటి డీల్స్ ఉన్నా సరే షేర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ వాట్సాప్ ఛానల్. అట్లాగే ఈ యొక్క వీడియో ఏమిటంటే, మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, ఆల్ ఇండియా జాబ్స్ తెలుగు కొరకు మీరు సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు జాబ్స్. అవి ఎక్కడ మనం సెర్చ్ చేయాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి? మ్యాక్సిమం చాలా వరకు మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కానీ అట్లా షేర్ చేస్తే, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తే తెలుసుకుంటారు. అట్లా కాకుండా మీ అంతటికి మీరే తెలుసుకోవచ్చు. దాని కొరకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. అప్లికేషన్ ఏమిటి, ఆ యొక్క అప్లికేషన్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఆ యొక్క అప్లికేషన్ మనకి యాక్సెస్ఫుల్లా, నాట్ యాక్సెస్ఫుల్లా అన్నది ఈ యొక్క వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అయితే ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఈ యొక్క యాప్ లింక్ మన స్వామి టెక్ ఇన్ తెలుగు అనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో, అట్లాగే మన వాట్సాప్ ఛానల్లో కూడా షేర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి మీరు క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీ యొక్క మొబైల్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను నా యొక్క మొబైల్లో ఆ యొక్క అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఆ యొక్క అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. దాని వరకు నేను యాప్ లిస్ట్ అయితే తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. యాప్ లిస్ట్ ఇప్పుడు నేను రైట్ టైప్ చేస్తూ వస్తాను. అప్లికేషన్ పేరు ఏంటంటే ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనమాట. ఆల్ యాప్స్ మేనేజ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. ఈ యొక్క అప్లికేషన్ మీద అయితే డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ అయింది. ఒకసారి రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేయగానే ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ వస్తుంది. ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. రిడక్టెడ్ ఐకాన్ చార్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళతో. వెబ్సైట్ షేర్, ఇక్కడ నుంచి అయితే షేర్ చేయొచ్చు. ఇంతకు ముందు వాట్సాప్ అనమాట, వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ గ్రూప్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. సెలెక్టెడ్ కేటగిరీ, ఇక్కడ కొన్ని కేటగిరీస్ అయితే ఉంటాయి. ఆ కేటగిరీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది మనం చూద్దాం. రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. ఇన్ క్విజ్, ఇక్కడ క్విజ్ కూడా రావడం అయితే జరుగుతుంది. క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ అవి సైట్ లో ఉంటాయి. అవి అంత యాక్సెసిబుల్ అయితే కాదు మనకి. ఫేవరెట్స్, మీరేమన్నా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కానీ ఏమన్నా ఫేవరెట్ లో యాడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. కేటగిరీస్ ఏమన్నాయో చూద్దాం. లేటెస్ట్ జాబ్స్, ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే లేటెస్ట్ జాబ్స్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు. రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. సర్చ్ మై స్టేట్ అండ్ నోటిఫికేషన్, ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి మీరు స్టేట్ అయినా సెర్చ్ చేయొచ్చు, లేదా మీకు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ తెలిస్తే ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి నోటిఫికేషన్ అయినా సరే సెర్చ్ చేయొచ్చు. రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి అయితే ఇంకా డెవలపింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉంది. కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే లేటెస్ట్ అయితే ఉండడం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒకటి గమనించాలి మీరు. రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. 10th to 12th క్లాస్ అంటే ఎస్ఎస్సి 10th క్లాస్ మీద జాబ్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే ఇంటర్మీడియట్ జాబ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, డిగ్రీ కానీ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఎంఏ, ఎంఎస్సి అట్లా. రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. ఎస్ఎస్సి జాబ్స్, ఇక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ ఎస్ఎస్సి జాబ్స్ ఉంటాయి. అసలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది లోపల చూద్దాం. ఈ యొక్క దాని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను, డబుల్ ట్యాప్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఆల్ ఇండియా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఎస్ఎస్సి నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది October 4th అనమాట. ఇది హెచ్ఎస్సి అని. ఇప్పుడు రైట్ సెర్చ్ చేద్దాం. వర్క్ అంటే ఇక్కడ బుక్ మార్క్ లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ షేర్ చేయొచ్చు. మీరు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అప్లై చేయాలంటే కనుక ఒకసారి అయితే లెఫ్ట్ సెర్చ్ చేద్దాం. ఇక్కడ చెబుతుంది కదా, ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి.
ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ఈ రకంగా ఓపెన్ అవడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేయాలి. ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. ఇక్కడ బుక్ మార్క్, షేర్, ఇక్కడ కూడా జాబ్ నోటిఫికేషన్ చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేయాలి. ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేయాలి. హౌ టు అప్లై ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే కనుక మీ యొక్క గూగుల్ క్రోమ్ లోకి అయితే వెళ్తారు. అక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, అక్కడే లింక్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ఫుల్ నోటిఫికేషన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ రకంగా మనం అప్లై చేయొచ్చు. నోటిఫికేషన్ కూడా ఫుల్ డీటెయిల్స్ నోటిఫికేషన్ అయితే చూడవచ్చు. ఇంకే కేటగిరీస్ అనేది చూద్దాం. దాని వరకు బ్యాక్ అయితే వస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. డిఫెన్స్, పోలీస్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. పిఎస్సి, యూపీఎస్సి, బ్యాంకింగ్, రైల్వే, ఇంజనీరింగ్, వాకింగ్ జాబ్స్, మెడికల్ జాబ్స్, అదర్ జాబ్స్, అడ్మిట్ కార్డ్. దీంట్లో కూడా అడ్మిట్ కార్డ్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒకటి గమనించాలి మీరు, ఎందుకంటే ఇంకా డెవలప్ చేయాలి అప్లికేషన్ ని. ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఇవైతే అప్డేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇవే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షో నావిగేషన్ డోర్లు ఏమన్నాయి చూద్దాం. రైట్ సెట్ చేద్దాం. ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్, ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ సర్చ్ మై స్టేట్ ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి మీ యొక్క స్టేట్ జాబ్స్ అయితే చూసుకోవచ్చు. సర్చ్ చేసి ఇక్కడ ట్యాప్ అయితే చేస్తున్నాను. ఓకే, ఓపెన్ చేయగానే సెలెక్ట్ స్టేట్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఏపీ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఈ రకంగా మనం స్టేట్ జాబ్స్ అయితే చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ కి అయితే స్వైప్ చేస్తాను. క్యాన్సిల్, బ్యాక్ వద్దాం. ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. చెక్ సర్చ్ మై స్టేట్. ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సర్చ్ మై నోటిఫికేషన్, ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ నోటిఫికేషన్, మీ యొక్క నోటిఫికేషన్ బట్టి మీరు జాబ్స్ అయితే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రెడీ స్వైప్ చేద్దాం. BCA, MCA, 10th pass, graduate, post graduate, diploma engineering, 12th pass, MBA, master degree, PG and BTech, 10th plus IT, P Circle మైన ఈ రకంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ స్వైప్ చేస్తూ వచ్చి క్యాన్సిల్ మీద అయితే ట్యాప్ చేద్దాం. బ్యాక్ వెళ్ళండి. క్యాన్సిల్. ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం. మళ్ళా సర్చ్ మై స్టేట్. ఇప్పుడు రైట్ కి అయితే స్వైప్ చేద్దాం. సర్చ్ మై నోటిఫికేషన్, రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. నోటిఫికేషన్స్ ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే కనుక ఆల్ ఇండియా జాబ్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఆల్ ఇండియా జాబ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. Thursday, October 10th, 2023. Oil and Natural Gas Corporation opened Barron ONGC closed Barron as recently job notifications for the post of junior consultant have been released officially. Applying candidates read the official notification. Interested candidates can apply before October 25th, 2023. The detailed eligibility and application process are given below. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఓఎన్డీసీ నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి అక్టోబర్ 10th రావడం అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా అక్టోబర్ 10th వచ్చింది. ఆల్ ఇండియా సిటిజన్స్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఫుల్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఎలా చూడాలో ఇంతకు ముందు చెప్పాను. ఈ రకంగా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు బ్యాక్ అయితే వస్తాను. నేను లెఫ్ట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ మెనూలో ఇంకేమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. రైట్ సెట్ చేస్తున్నాను. సర్చ్ మై నోటిఫికేషన్, నోటిఫికేషన్స్, షేర్ యాప్. ఇక్కడ నుంచి ఆ యొక్క అప్లికేషన్ అయితే షేర్ చేయొచ్చు. ఎనీ సజెషన్స్, ప్రైవసీ పాలసీ, డిస్క్లైమర్, ఎగ్జిట్. ఇవే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ రకంగా మన అప్లికేషన్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. నేను హోమ్ అయితే వచ్చేస్తున్నాను. ఇది ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఎలాగున్నది, అట్లాగే ఈ యొక్క వీడియో ఎలాగున్నది, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేదా మీరు మాకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా కామెంట్ రూపంలో తెలియపరచండి ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చిందా
లైక్ చేయండి. మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.